Hi friends, welcome back to our channel. आज चाहिँ छ typho, chicken typho. This is chicken soup, टमाटरको चटनी, पिरोवाला टिम्बुरसँग. Wow, soup कस्तो मिठो. And 7 Up. Oh, typho. आम कम ठुल्ठुलो बनाएको छैन typho. दुईटा खायो भने हुन्छ त. So, पहिला typho स्टार्ट गरौँ. चिकनसँग चटनी हेरेर राख्नुपर्छ होला. क्या टेस्टी. किमा त्यो त किमा पनि निक्लेछ. अर्कै टेस्ट भन्छ. Perfect combination सबले यहाँ. चटनी पनि दामी. राम्रो छ. मोमो चाहिँ भाउजूले दामी बनाएको छ. क्या दामी भएको छ नि त. यस्तै मनपर्छ क्या. यस्तै यस्तो मोमो फेरि कहाँ जहाँ पाइ त्यही पाउँदैन. अनि होममेड मोमोज आर awesome. बेस्ट. छोड्दिन. क्या दामी मम्मी लेना क्या दामी हो. कट्ने चाहिँ फेरि हो त्यही टाढा. अहिले त्यो खतम भएको थिएन. मोमो गरम भयो. भयो चटनी पनि चाहिन्छ. मासु
पेटले चाहिँ नखा नखा भन्ने छ, मुखले चाहिँ खा भन्ने छ हो। खाना अझै मोमो आउँदैछ। आजको मोमो अस्ति खाएको भन्दा पनि दामी रहेछ। प्लस सुप पनि दामी हुन्छ। लाजवाब। तातो रहेछ तर वेट गर्नुपर्छ। गरम वेट गर्न मुझसे ना रहा जाएगा। यम्मी। सब्सक्राइबरहरू तपाईलाई धेरै धेरै रिक्वेस्ट छ, प्लिज सब्सक्राइब टु माई वदनीस च्यानल। अल्सो लाइक सेयर गरिदिनु होला। पछाडि बसेर साह्रै कम्प्लेन गरेको छ। लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। तो दामी भन्छ छ। तातो त मजा आउँछ त। सकिन मै रहेछु। यादगार वाला मोमो क्या। masuklah karena masuk apa nanti tak satu आवडे रहेछ आज मलाई सुप एकदम मन पर्यो।